all together here. Patience and perseverance always has a magical effect, before which difficulties disappear and obstacles vanishes. Similarly, the entire team of PG and Research Department of Botany, along with the management of NMC, dreamed to see this day, planned the happenings and believed with all the optimism for success which is saying today. I welcome you all the dignitaries on the dais and off the dais. My special welcome to our college president, Engineer Pon Balasubramaniam, who has the backbone behind this science camp and the inspired leadership. Welcome to our beloved former principal, Dr. J. Jayaprakasam sir. Our principal in charge, Dr. Kumaresan sir. Raman sir. Our IQC coordinator, Venkateswaran sir. Our chief guest, Dr. Lakshmanan sir. All teaching staff in our department and other department staff members and students from various schools. Once again, I welcome you all. Now I request our college principal, principal in charge, Dr. Kumaraman sir, Department of Physics, NMC, to welcome the gathering. Honorable President of our college, our Chief Guest, Dr. M. Lakshmanan, Professor of Eminence and Honorary Scientist, Dr. Jayaprakasam, former Principal, Dr. Venkateswaran, IKC Coordinator, Dr. Meenakshi Sundaram, Coordinator of this program, and staff members from various schools, dear students. First of all, say good afternoon to everybody. It gives me a great pleasure in welcoming the dignitaries of the chat. Our guest, Dr. M. Lakshmanan. He is the Professor of Eminence and DST Ramana Fellow. He, for accepting our invitation to grace this occasion. Professor Lakshmanan started his academic career in Bharadas University as a lecturer of physics in 1978. A total of 18 research projects sponsored by DST and CSIR, BRNS, UGC, etc. He has gained 28 PhDs and various MPhil. I am very proud to say that I am one of his students during his MPhil. And towards his scientific contribution, Professor Lakshmanan was selected as Fellow of Indian National Science Academy, Fellow of Academy of Sciences, Tamil Nadu, and the Tamil Nadu Scientist Award and Royal Society of Chemistry, and he was a DST Ramana National Fellow. He serves as an expert in INSA, Inspire, UGC, etc. So it is my honor to welcome him for this occasion. I would like to take this opportunity to express my great welcome to our President, Pon Balasubramaniam, because he gives all support to conduct this program, and he facilitates this function, and he is an engineer by education, and he is a very good administrator, and presently he is taking care of all kinds of research activities and improvement of our college. He has been very helpful in leading us to right direction in our department and in college and to the higher level. On behalf of this organizing committee, I welcome you, sir. I welcome our former principal, Dr. Jayaprakasam. He is the tool for every important improvement in this college. I welcome you, sir. I welcome Dr. Venkateswaran, who is the IKC coordinator, and he is also the student of Professor Lakshmanan, and we are also very proud to be his student. And I welcome you, sir. I welcome Dr. Meenakshi Sundaram, coordinator of this Inspire program, because
this is the 7th time we are conducting this DST, this Inspire program. I take this opportunity to thank the fellows of DST, the professors, for very much helpful in getting permission and other activities on DST activities, because our college got DST fist during 2010, and our department physics got DST fist, and our colleagues got DST projects, and we are very much proud and we are very well thankful to our Professor Lakshmanan for encouraging our initiating this type of research activity in our college. And once again I thank all the staff in charges and students for attending this type of program in this calm atmosphere, because this is an institution where you get good experience, because it is a very good place to learn such a new things. So I once again welcome all of you for this program. Thank you. Anyone of the representative from each school and share your feedback about this Inspire internship science camp. Volunteers. A very happy afternoon to one and all of you all here. Me, Bafna, the representative of Saudamika group of schools, came here to tell the feedback. There is no negative feedbacks. I am here to tell the positive feedbacks. First of all, let us thank the Inspire Internship Camp of Central Government for giving us this chance to attend the inspirational DST workshop. And I want to thank Meenakshi Sundaram sir, the coordinator of this camp, and all who are on this dais. And I want to thank the faculty members of the NMC and professors who spent their valuable and busy time with us. In spite of their busy schedule, they have shared their valuable time and knowledge with us. We thank all of them. And a quote saying that it is about becoming a mathematical thinkers and not a calculator. Yes, we have learned this from the mathematical lectures. We thank those maths professors. And they say good food is a good mood. Yes, we got a good food and we thank the persons who helped for that. And they say imagine, invent and inspire. Yes, through the science camp we have learned to imagine and to invent and inspire the future generations. We have learned this from the science lectures. We thank those science lecturers. And they say when you save water, it saves you back. When you refuse to reuse, it's the earth you abuse. So save the earth because you have nowhere else to go. We have learned this from the geographic lectures and also from the science lectures. We thank those lecturers. Last but not the least, I want to thank our institution to bring us here, and they gave us the valuable opportunity. And I want to thank the pillars of Nehru Memorial College and all the ma'ams, cameramans and everyone. And I want to thank the faculties, professors and staffs for creating this treasury opportunity. Thank you guys, thank you. நீரை போல் அமைந்த முன்னோடிகளான ஆச்சரியமூட்டும் அறிவியல் அதிசயத்தை எங்களுக்கு அறிய வைத்த அறிஞர்களுக்கும், தாமரை போல் என் கண்முன் பூத்துக் கொள்ளும் மாணவ மாணவிகளுக்கும் எனது ஒப்பற்ற வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதிசயிக்கும் அறிவியலை அதிர வைத்த அரங்கமே. அறிவியல் உலகம் இன்று வேகமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் இக்காலகட்டத்தில் அறிவியல் என்றால் என்ன, அதன் செயல்பாடுகள் பற்றியும் அதில் இருக்கும் நுணுக்கம் பற்றியும் புதுமை பற்றியும் எங்களுக்கு அறிய வைத்த அறிஞர்களுக்கும், இப்படிப்பட்ட அறிஞர்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்திய ஊக்குவிப்பு அறிவியல் முகாமிற்கும் எனது தாழ்மையான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இத்தகைய வாய்ப்பை நமக்கு அளித்து வருங்கால அறிஞர்களை உருவாக்கி அறிவியலின் உன்னதத்தை உணர வைத்து இந்தியாவை வல்லரசு நாடாக மாற்ற உறுதுணை புரிந்த முகாமிற்கு மாணவர்களாகிய நாம் அனைவரும் நன்றி கூற வேண்டும். தகுந்த நேரத்தில் எங்களது தேவைகளை பூர்த்தி செய்து இம்முகாமை சிறப்பாக நடத்திய நேரு நினைவு கல்லூரிக்கும், இவ்வாய்ப்பை அளித்த சௌடாம்பிகா மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளிக்கும், எங்களுக்கு உறுதுணையாக வந்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் எங்களை நன்றி தெரிவித்துக் who presented here. I'm really privileged to stand behalf of our Karen School. I would like to thank this college for giving us this wonderful opportunity. And I would like to thank Meenakshi Sundaram sir, and I would like to thank you, Shanti ma'am, for your great support, ma'am. We had a very good time here. We are really happy. We have spent very good time here. The process of learning science here with fun takes place here. Everything is nothing but an experience.
The mentors was really inspiring. Each and every one of us, they made us to get thoughts and to achieve our goals. Then I would like to thank our Ilayaraja sir to bring us here. Because he was with us for 5 days in spite of his busy schedule. Then I really thank you, sir. We feel being at home all these days. The environment made us to learn still better. I end this speech with a heartfelt thanks and gratitude. Once again, I thank you all. Good afternoon to one and all present here. I am Amalan. I am studying at Saudambika Metric High Secondary School. I am standing here on behalf of all the students of the school to give feedback about a science camp. First of all, I have to say something. Before admitting to the science camp, we don't have a definite aim. Our minds were oscillated whether to become a doctor or engineer or somewhat. But after attending the science camp, we have a definite aim. Not only the aim, it also gives us the ways to achieve our goal in the life. The goal is to become a scientist. Experiments done here gives the practical knowledge about the science, and the lectures were very useful to us. It made us think out of box, and we are able to find answers for our doubts regarding all the subjects of science in this camp. This function is arranged properly without any confusion. It inspires not only the students present here, it also inspires the other students in the school. Whenever we return to the school, the students are eagerly asking what happened today and what did you learn, etc. etc. It means it indirectly inspires all the students of the school to become a scientist. So we are very thankful to the DST and this institution for arranging science camp, and I sign off. A very good afternoon to one and all here, and I am representing Sri Vignesh Vidyalaya. All these 5 days, it was a fun-filled session, maintained by extraordinary faculties. They really inspired us, as the camp has got its name as Inspired. They gave us a glimpse of their researches in the field they are excelling in. It was thought-provoking, and they interpreted the questions rightly and clarified the doubts then and there. Think differently was a simple mantra of Inspire Camp. We are privileged and honored to be a part of DST. And finally, we are very much thankful for selecting us here. Thank you. Very glad good afternoon to one and all gathering here. I am Mrs. Shivaramuksan, studying in Saudambika Matriculation Higher Secondary School. And I want to speak something about this camp. I am very inspired in physics. Basically, I want to become an astrophysics specialist. That's my aim. After attending the science camp, I will be induced more forcefully into that particular department because this function acts as a catalyst. When the opening ceremony was held, Sir gave me an opportunity to lead the camp. So I have to be greatly thankful to you, sir. The coordinator of this camp had organized us. So we have to be thankful to him. Since 2010, he has been converted many students into great thinkers. So we have to be thankful to him also. We have learned many things. Many staffs have come here. Many professors have come here to inspire us. They have told many things. We have shared about many things. What now next we have to do is we have to follow that in our life. Most of us have to choose science as our career. It is also my ambition. So please choose science as our career. I don't force you to anyone to become a science specialist, but it is my record. It is my record. I'm Shishoni Raj from RSK Higher Secondary School. On behalf of my school, I would like to thank Mr. Meenakshi Sundaram, the coordinator of this Inspire Camp, and the college too, for giving an opportunity to participate in this camp. These 5 days at Memorial College, we felt like being in our own environment. Before coming to this camp, my friends and even myself were confused in which field to take up, but now we have decided our goal. Now we have understood how to learn science in various ways, like observe, analyze, and conclude. There was a good transport and good facilities provided here. In all, everything was good and we had a new experience, but
The time could have been managed and stick to the scheduled time because we had missed our chemistry practicals. As the famous quote says, every day is a passing cloud, but these 5 days will shower knowledge in our brains. Thank you. Good afternoon everyone. I am MSB from Badi Higher Secondary School, Karur. I thank the members on the dais for giving me a wonderful opportunity for attending this camp. First in the camp, in school information கொடுத்தாங்க. இந்த கேம்ப் வரதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்பயர் கேம்ப்னா ஜஸ்ட் ஒரு அகாடமிக்ஸ் ரிலேட்டடாக டீச் பண்ணுவாங்கன்னு தான் நினச்சிட்டு தான் வந்தேன். பட் ஒரு சின்ன ஹோப், ஏதாவது புதுசாக கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஹோப்பில் வந்தேன். இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அந்த ஹோப் ஃபுல்ஃபில் ஆச்சு. கிரேட் டீச்சர்ஸ், ப்ரொஃபஸர்ஸ், ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாருமே கிளாஸ் எடுத்தாங்க. நான் இங்கே அகாடமிக் சைடாக ஏதாவது கற்றுக்கிறேன்றதை விட சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுட்டேன். சயின்ஸ் ரிசர்ச்சோட வேல்யூ தெரிஞ்சுட்டேன். I thank everyone for this opportunity. I thank மீனாட்சி சுந்தரம் சார். ஏன்னா இங்கே வந்து ஆர்கனைசேஷன்றது பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. எவ்ரி ஸ்டாஃப்ஸ் இன்ஸ்பயர்ட் மீ. டீச்சிங் அண்ட் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே இன்ஸ்பயர் பண்ணாங்க. முக்கியமாக ஹாஸ்டலில் இருக்கப்ப வீட்டில் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்து கூட இருக்க மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபீலிங். ஐ தேங்க் யுவராஜனா அண்ட் சந்திரன் சார் and every friends. A new arena நான் கற்றுக்கிட்டது நிறைய விஷயம். I thank everyone. Thank you friends. தமிழ் என்று சொன்னாலே அமிழ்தாகும் சொற்கள், அமிழ்தென்று சொன்னாலே தமிழ் என்பர் மக்கள். அத்தகைய இனிமையான தமிழை இந்த கல்லூரியின் சிறப்பை கூறுகிறேன். ஏஜே மேல்நிலை பள்ளி வாயிலாக அருகில் உள்ள அருமை மிகுந்த நேரு நினைவு தனியார் கல்லூரியில் ஜூலை 31 முதல் ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி வரையில் நடைபெற்ற அறிவியல் வல்லுநர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் யாவும் 5 நாட்களுக்கும் அற்புதமாக நடந்தேறின. அன்றாடம் அனைத்து பாடப்பிரிவுகளில் விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் எதிர்காலத்தில் சிறந்த வல்லுநர்களாக சிறந்து விளங்க துணை நின்றது என்றால் அது மிக என்று நிதர்சனம். பாடப்பிரிவுகளில் பங்கு கொண்ட அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரும் பயன் தரத்தக்க அளவில் பண்புடனும் அன்பு கொண்டும் மாணவ செல்வங்களாகிய எங்களிடம் அளவலாவிய விதம் பாராட்டுக்கள் கூறியது. வேளா வேலைக்கு காஃபி, டீ முதலான வகைகளுடன் இனிப்பு கார வகைகளும் இணைந்து நல்கிய விதம் மிகவும் அருமை. மத்திய வேளையில் சிறப்பான முறையில் சாப்பாடு மற்றும் பல வகையான சாதங்கள், ஐஸ்கிரீம் பரிமாறிய கல்லூரியின் சேவை மிகவும் அசத்தலாக இருந்தது. இது போன்ற பயிற்றுவிப்பு பயிற்சிகள் அனைவருக்கும் அவசியமானதே. பயிற்சி வகுப்பில் பங்கு கொண்ட மாணவ மாணவிகள் நேரு நினைவு கல்லூரி என்றும் நீங்கா நினைவில் நிலைத்து என்றும் நிற்கும் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை. மேலும் எமது பள்ளியிலிருந்து அழைத்து செல்ல துணை நின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் பேருந்து வசதிகள் செய்தவர்களுக்கும் குழு அறை மற்றும் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் வண்ணம் மட்டற்ற முறையில் பயிற்றுவித்த அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும் அவ்வப்போது சாப்பாட்டு வேலையில் சேவை செய்ய துணை நின்ற பணியாளர்களுக்கும் நன்றிகள் பல பாராட்டி அன்புடனும் பணிவுடனும் பிரியா விடை நல்கி நேரு நினைவு கல்லூரியின் மகத்தான சேவைதனை பொன்னேட்டில் பதிக்கப்பட வேண்டியதான் எனவும் நேரு நினைவு கல்லூரியின் மகத்தான சேவையை பொன்னேட்டில் பதிக்கப்பட வேண்டியது என கூறி தேவை கல்லூரியின் சேவை, தேவை நேரு நினைவு கல்லூரியின் சேவை என கூறி வாழ்க அதன் புகழ் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you, participants. Now I welcome our college president and chairman Balasubramaniam to deliver the presidential address. Good evening. Are you all tired? No, sir. So you want the camp to continue? Yes, sir. Great. Chief guest of today's function, Dr. Lakshmanan, Puthanampatti and Professor of Eminence. Our Vice Principal, Dr. Kumar Raman. Our ex-Principal, Dr. Jayapradasam. And our IQAC Coordinator, Dr. Venkatesan. Inspire Camp Coordinator, Dr. Meenakshi Sundaram. Other faculty members, teachers from various schools who have accompanied the students, and my dear inspirees. Hope you all got your inspiration now. This is not the end of it.
Our chief guest will explain you what you can do further. And of course, you have all the liberty to disturb Dr. Meenakshi Sundaram at any point of time to clarify and to get all the benefits that you are eligible for. You are given a plethora of scholarships henceforth, now that you have fulfilled the Inspire camp. You are eligible to apply for such scholarships. I am sure our chief guest and our camp coordinator will enlighten you much on that. Bafna said there were a lot of difficulties. I agree. Wherever we go in life, we will definitely face difficulties. You will succeed when you overcome those difficulties. Thank you, Bafna. I want to have your personal opinion later. Thank you for giving that. தமிழில் பேசிய மாணவி எரபடி ஏஜிஎம் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவிக்கு எனது நன்றிகள். உங்க பேச்சை கேட்டதை எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவே குளிர்ந்துச்சு. தேங்க்யூ, வெரி நைஸ் வேர்ட்ஸ். உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணணுங்கிறது தான் இந்த கேம்பினுடைய நோக்கம். அதை ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு நம்ம மீனாட்சி சுந்தரம் சாருக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய வசதிகளை வைத்துக்கொண்டு, ஏன்னா நீங்கள்லாம் சில மாணவர்கள் மாணவிகள் நல்ல வசதி வாய்ப்பு மிகுந்த கல்லூரியில் பள்ளியிலேருந்து வந்திருப்பீங்க. அங்கே வசதிகள்லாம் இன்னும் இதை விட கூடுதலாக இருந்திருக்கும். இங்கே இது ஒரு குருகுலம் மாதிரி. இங்கே மினிமல் ஃபெசிலிட்டிஸில் லைஃப்க்கு உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் மினிமல் ஃபெசிலிட்டிஸை வச்சு எப்படி நீங்கள் லீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு ப்ளீஸ். இந்த 5 நாளில் நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. இப்போ வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியே சின்ன தம்பி ஒருத்தர் பேசும்போது சொன்னார். ஸோ அதுபோல் இங்கே இந்த என்விரான்மெண்ட் அந்த மாதிரி நாங்கள் அமைச்சு கொடுக்குறோம். தட் இஸ் வாட் வி எய்ம் அண்ட் தட் இஸ் ஹவ் வி ஆர் டூயிங். வி ஆர் நாட் ஹியர் ஃபார் மணி அண்ட் வி ஆர் ensuring that whatever is possible we are making the student to learn here. 99% of our students hail from villages, remote villages. 40% of them first time graduates in the family, including their parents. So இதுதான் எங்களுடைய நோக்கம். எங்களுடைய ஃபவுண்டர்னுடைய எண்ணங்கள் ஏழை கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு கல்வி அறிவு கொடுக்க வேண்டும். அதை நாங்கள் இன்றைக்கும் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறோம். அதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். முதலாவதாக நம்ம டிஎஸ்டிக்கு நம் கல்லூரியின் சார்பாக நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏன்னா அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணலைன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் இவ்வளோ எலாபரேட்டாக உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்க எங்களால் முடியாது. நிச்சயமாக அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் அண்ட் இது எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே நன்றி சொல்ல வேண்டியது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. அவங்களுடைய ஒரு முயற்சியில் தான் இந்த கேம்ப் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. அஃப்கோர்ஸ் இதை எடுத்து நடத்துவதற்கு நம்மளுடைய முதல்வர்களும் முன்னாள் முதல்வரும் இந்நாள் முதல்வரும் துணை முதல்வரும் மற்றும் ஐகேஎஸ்சி கோஆர்டினேட்டர் அனைவருமே அவர்கள் மாத்திரமல்ல, பேராசிரியர்களும் ஒவ்வொரு துறையில் இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்களும் ஆசிரியர்களும் பணியாளர்களும் உங்களுக்கு நல்ல முறையில் உங்களை ஒரு சகோதரியாகவும் சகோதரனாகவும் இந்த 5 நாட்கள் உங்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்கு, உங்களை இன்னும் எப்படியெல்லாம் நீங்கள் சயின்ஸில் இன்ஸ்பயர் ஆகணும், எப்படியெல்லாம் நீங்கள் இன்னும் உங்கள் லைஃப்பை கொண்டு செலுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நல்ல ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் கிட்டத்தட்ட 10 பேருக்கு மேலே இங்கே உங்களுக்கு அளவலாவி இருக்கிறாங்க. நிறைய கருத்துக்கள் பரிமாற்றம், உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் நிறைய சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம். இன்னும் மாறுவதற்கு அவங்களுடைய இமெயில் ஐடி அட்ரஸ் எல்லாமே நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க. யாருடைய டீட்டெயிலும் வேணும்னா நீங்கள் எனி டைம் நீங்கள் டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரத்தை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். He will be able to give you all the details. You can inspire, you can continue your discussion. இப்போ உங்களுக்கு எந்த லைனில் எந்த ப்ரொஃபஸர் பேசுனது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த லைனில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு நீங்கள் யோசனை பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2-3 கேம்புக்கு முன்னாடி ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் நாங்கள் அழைச்சிருந்தோம். டாக்டர் சண்முகம்னு சொல்லிட்டு சிஎல்ஆர்ஐயில் சயின்டிஸ்டாக இருக்கிறாரு, சென்ட்ரல் லெதர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சென்னையில். அவர் புத்தனாம்பட்டியில் படித்தவர். 10th சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனில் ஒரு குக்கர் வச்சு அந்த குக்கர் மேலே ஒரு பேப்பர் காகித ஃபேனை வச்சு அதை சுற்றி காமிச்சு வேஸ்ட்டில் இருந்து அந்த குக்கரை ஸ்டீம் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வேஸ்ட் பேப்பரை போட்டு எரிச்சு அந்த நீராவியின் மூலமாக நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் செஞ்சு
காமிச்சிருந்தார் 10th படிக்க. இன்னைக்கு அவர் என்ன பண்றாரு தெரியுமா? கோயம்பேடு மார்க்கெட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சென்னையில மிகப்பெரிய காய்கறி மார்க்கெட். அந்த காய்கறி மார்க்கெட்ல இருந்து வரக்கூடிய அழுகிய பொருட்கள் அத்தனையும் கொண்டுட்டு போய் அதை அவருடைய பயோ டைஜஸ்டர்ல போட்டு அதுல இருந்து கேஸ் ஜெனரேட் பண்ணி அந்த கேஸ் மூலமா ஒரு 8 மெகாவாட் டர்பைனை ரன் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, ராணிப்பேட்டை என்ன விசேஷம்? ராணிப்பேட்டையில கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ராணிப்பேட்டையில தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள் நிறைய. அங்க தோல் 18 தோல் தயார் பண்ணும் பொழுது நிறைய வேஸ்ட், அது ஸ்கின்ல மேல இருக்கக்கூடிய முடிகள் மற்ற அந்த அது போன்ற பயன் இல்லாத பொருட்கள் நிறைய வந்து வேஸ்ட் பொருட்கள் ஜெனரேட் ஆகும். அந்த பொருட்களை எல்லாம் அதே போல ஒரு டைஜஸ்டர் போட்டு அந்த டைஜஸ்டர் வழியா அதனை டைஜஸ்ட் பண்ண வச்சு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத வகையில அதுல இருந்து கேஸ் ஜெனரேட் பண்ணி அந்த கேஸ் மூலமாகவும் ஒரு 2 மெகாவாட் ஜெனரேட்டர் போட்டு அதை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் 10ஆம் வகுப்புல என்ன செஞ்சாரோ அதே திங்கிங்ல, அதே போக்கஸ்ல, அதே டைரக்ஷன்ல அவர் பயணித்ததுனால அவர் இன்னைக்கு வந்து அடுத்த CLRI டைரக்டராக ஆகுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு. CLRI ஃபண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வருடத்திற்கு 200 கோடி ரூபாய். 200 கோடி ரூபாய் ரிசர்ச் ஸ்டேஷனை வழி நடத்துவதற்கு உங்களுக்கு விருப்பமா இல்லையா? ஆனால் அதை செய்யணும்னா நீங்க 10ஆம் வகுப்புல இருந்து ஆரம்பிக்கணுங்கிறது தான். ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும். நான் இன்னைக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்படலாம். இப்ப ஆசைப்பட்டு என்ன பண்றது? நான் 22 வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதற்கான உழைப்பை அதற்கான முயற்சியை நான் செஞ்சுக்கிட்டே வந்திருந்தா தான் நான் இன்னைக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆக முடியும். எல்லாரும் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அவன் அப்படி இருக்கான் இவன் அப்படி இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஆதங்கப்படுறோம். என்னால அந்த மாதிரி வர முடியலையே அப்படின்னு. ஆனா அந்த முயற்சியும் பயிற்சியும் தொடர்ச்சியாக செய்பவர்களால் மட்டுமே அந்த வெற்றியை காண முடியும். அந்த முயற்சியை நீங்கள் இன்றைய தொடங்குங்கள், இப்பொழுதே தொடங்குங்கள், இன்றையிலிருந்து சிந்தனை செய்யுங்கள். இன்னும் 30 வருடம் கழித்து நீங்கள் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இன்றே சிந்தியுங்கள். அதற்கான பயணத்தை இன்றே தொடங்குங்கள். அப்படி செய்தீர்களே ஆனால் உங்கள் வாழ்நாளிலே நீங்கள் நிச்சயமாக வெற்றியாளராக வர முடியும் என்று கூறி இந்த DST இன்ஸ்பயர் கேம்ப் மூலமாக உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு DSTக்கும் அதன் அந்த ஏற்பாடுகளை கவனித்த எங்கள் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் எல்லா வளமும் நலமும் பெற எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now I welcome our college former principal Dr. T. Jayaprakash Singh, sir, to participate together. Most respected chief guest of today's function, Professor Lakshman sir, respected president of our college, Sri Pon Balasubramaniam, Dr. Kumara Raman, vice principal of our college, Dr. Venkatesam, IKC coordinator, and my dear friend, Dr. Meena Sundaram, coordinator of this program and as well as the coordinator of the self-financed programs of our college. Dear colleagues and teachers from various schools who are accompanied the young children, parents and my dear budding scientists. உங்களுக்கு ஏன் budding scientists சொல்றது தெரியுங்களா? நிச்சயமா இந்த 5 நாள் கேம்ப் உங்களை எல்லாம் மோட்டிவேட் பண்ணி நிச்சயமா நிறைய பேர் ப்ரொஃபஸரோட லெக்சர் கேட்டிருப்பீங்க. ப்ரொஃபஸர் லக்ஷ்மண் லெக்சர், மார்னிங் ப்ரொஃபஸர் டிஜே பாண்டியன்ஸோட லெக்சர், ராமானுஜோட லெக்சர். நிச்சயமா இந்த கிரேட் மென்டார்ஸ், கிரேட் மென்டார்ஸ், தே ஆர் தி ப்ரொஃபசர்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ். இவங்களுடைய லெக்சர்ஸ் நிச்சயமா உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கோம். தே ஹேவ் சேஞ்ச்ட் மைண்ட். உங்களது மனதை நிச்சயமாக மாற்றி இருப்பார்கள் நினைக்கிறேன். நீங்க MBBS பண்ணலாம், மெடிசன் பண்ணலாம், BDS பண்ணலாம், இன்ஜினியரிங் பண்ணலாம் வச்சுட்டு இருப்பீங்க. அது ஒரு வே ஆஃப் லைஃப். அதெல்லாம் விட ஒரு அருமையான வே ஆஃப் லைஃப் ப்ரொஃபஷன், become a good scientist, because without science the human beings will not be comfortable. அறிவியலுடைய தத்துவமே பார்த்தீங்கன்னா மனித சமுதாயத்தை மிகவும் சௌரியமாகவும் நல்ல முறையில் வைத்திருப்பது தான்.
for which the contribution of scientists, contribution of each and every scientist is important. அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் 14ஆம் நூற்றாண்டிலே ஏற்பட்ட அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள், அந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் இல்லைன்னாக்கா இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளவு சௌகரியமா இருக்க முடியாது. Of course, when one new product is or new innovation comes into existence, the other will become obsolete. ஒரு கண்டுபிடிப்பின் மூலமாக மற்ற ஏற்கனவே கண்டுபிடித்தவை தேவையில்லாதாகிவிடும். For example, telegraph. இப்போ டெலிகிராஃபே கிடையாது, தந்தியே இல்லை. ஈவன் இந்த போட்டோ எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, போட்டோ ஃபில்ம் இல்லை. ஒரு ஆள் போட்டோ ஃபில்ம்னா கிரேஸ் கலர் ஃபில்ம் இருக்கு. இன்னைக்கு யாரும் கலர் ஃபில்ம் போட்டு யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்க. ஊட்டியில் இருக்கக்கூடிய இந்துஸ்தான் போட்டோ ஃபில்ம் லேப் அதே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். அஃப்கோர்ஸ் அது எக்ஸ்ரேக்கு யூஸ் பண்ணலாம், எக்ஸ்ரேக்கு பயன்படுத்துறாங்க, அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் பெட்டர் சொல்றாங்க. ஆனால் ஒரு கண்டுபிடிப்பு மூலமாக மற்ற கண்டுபிடிப்பு அழிய தான் செய்யும், அதை தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்பும் மனித குலத்தின் வாழ்க்கை, மனித குலத்தினை மிகவும் சௌகரியமாக வைத்திருக்க வேண்டும். அதுக்கு நாம் செய்யக்கூடியதுதான் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள். அந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளையும் பார்த்தீங்கன்னாக்க வரக்கூடிய காலங்களில் உங்களை போன்ற இளைஞர்கள் தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். நிறைய கண்டுபிடிக்கலாம். நீ நினைக்கலாம் என்ன கண்டுபிடிக்க இருக்கிறது தெரியாது, நமக்கு தெரியாது. யூ ஹேவ் டு அப்ளை யுவர் மைண்ட், யூ ஹேவ் டு திங்க் and you have to come with new ideas, new inventions, new innovations. நிறைய வருது. எனக்கு நிறைய நான் சாரி ஃபர்ஸ்டா பேசிட்டு சொல்லுவேன், கொசுக்களை ஒழிக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். எல்லா செஞ்சாலும் கொசு ஒழிக்க முடியாது. ஆனா கொசு அவளை கடிக்கும், கடிச்சா ஒழிக்க கூடாது, வியாதி வரக்கூடாது. அதுக்கு என்ன வழி? இந்த மாதிரி நிறைய ஆசைகள் எனக்குமே உண்டு. அப்கோர்ஸ் நான் சயின்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர் அல்ல, இதான் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் உண்டுங்க. அவர் இப்ப நம்ம டைப்ரைட்டர் ஒரு காலத்துல டைப்ரைட்டர் எல்லாமே ஆபீஸ் கிடையாது, ஸ்கூல் கிடையாது, காலேஜ் கிடையாது, எதுவுமே இல்லாம இருந்துச்சு. டைப்ரைட்டர் இல்ல, கம்ப்யூட்டர் பிறகு டைப்ரைட்டர் போட்டுச்சுங்க. அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் புதுசு புதுசா கண்டுபிடிக்கணுங்க. நான் பேசுறதே நினைப்பேன், நான் பேசுறதே அப்படி கிடைக்கணும்னு டைப் பண்ணாம எனக்கு இதுதான் நல்லது. ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் ரிப்போர்ட் எழுதுவோம், ரிப்போர்ட்டை எழுதணும், பேசிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப டைப் பண்ற மாதிரி ஏதாச்சும் கண்டுபிடிக்கணும். There are many things to be invented. ஆக இந்த மாதிரி புதிய விஷயங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு நிச்சயமாக உங்களை இளம் விஞ்ஞானியாக மாற்றுவதற்கு இந்த 5 நாள் கேம்ப் நல்ல முறையில் செயல்பட்டு நினைக்கிறேன். ஆக எங்களுடைய எண்ணம் நிச்சயமா நிறைவேறும். வருங்காலங்களில் எதிர்காலங்களில் இங்க இருக்கக்கூடிய 190 மாணவர்களில் நிறைய பேர், அதிகமான பேர் இளம் விஞ்ஞானிகளாக நல்ல அறிவியலாளராக வர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி, ரியலி யூ ஆர் பிளஸ்ட். உங்களை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் எல்லாம் இறைவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இளைஞர்கள் பெற வேண்டும், மாணவர்கள் பெற வேண்டும். காரணம், இந்த புத்தனாம்பட்டி மண் ஒரு புனிதமான மண். நான் பெருமைக்காக சொல்லவில்லை, நானும் இதே பகுதியை இதே ஒரு சார்ந்தவர்களுக்காக நான் கூறவில்லை. நிச்சயமாக இந்த 5 நாள் கேம்ப் புத்தனாம்பட்டி வந்து போனதுனால உங்க வாழ்க்கையின் தடம் மாறும், நல்ல முறைக்கு மாறும். இது ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட், டெஃபினெட்லி இஸ் a turning point. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எல்லா வளமும் பெற்று மிகவும் பிரகாசம் உள்ள சயின்டிஸ்டாக மாற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Respected President, most respected Professor, beloved our former Principal, beloved our Head of the Department, Vice Principal, and my dear friend Meenakshi Sundaram. I stand before you to say something about our science in our college. Before that, I give an incident that happened in my life. September 1992, one student, ஒரு பையன், ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமம், இங்கேருந்து ஒரு 45 கிலோமீட்டர், யூனிவர்சிட்டியில் எம்ஃபில் ஜாயின் பண்ண போகிறான். அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது, ஒரு எக்ஸாம் இருக்கிறது. இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற அவேர்னஸ்லாம் அப்போ எம்ஃபில் படிக்கிறவங்களுக்கு கூட தெரியாது. ஒரு கிராமத்தில் படிச்சுட்டு யூனிவர்சிட்டியில் போய் எம்ஃபில் பண்ண போகிறான். 2 மாதம் முடிஞ்ச உடனே அவனுக்கு அப்போ 2000 தான் ஃபெலோஷிப். அவனுக்கு ஃபெலோஷிப் கிடைக்குது, அவன் வேலை கிடைக்கிற வரையும் ஃபெலோஷிப் கிடைக்குது. சரியா? அது வாங்கினது நான், கொடுத்தது சார். வேலைக்கு போகிற வரலையும் வீட்டில் ஒரு நய பைசா வாங்கினது கிடையாது. வேலைக்கு போகிற வரலையும்
இங்கேருந்து கிராமத்துலேருந்து போன ஒரு பையனுக்கு அது முடிக்கிற நேரத்தில் யூனிவர்சிட்டி போகலாம், ஐஐடி போகலாம், போஸ்டாக் பிஹெச்டி முடித்த உடனே போஸ்டாக் ஜெர்மனியில் கிடச்சிது. 2 இயர்ஸ் காலேஜ்லேயும் ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்போ வந்ததுன்னா சயின்ஸ் போய் படிக்கிற இடத்துல, எந்த இடத்துல சயின்ஸ் படிக்கிறோம், எப்படி உருவாக்க முடியும், எப்படியெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கைடு கிடைச்சதுனால தான் நாங்களாம் பண்ண முடிஞ்சது. அப்போ அந்த சயின்ஸை எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ப்ராப்பராக இடத்துக்கு போகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த சயின்ஸ் கேம்ப். சயின்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் எந்த இடத்துல கரெக்டாக போனீங்கன்னா எப்படி ஃபெலோஷிப் வாங்க முடியும், எப்படி நீங்கள் வாழ்க்கையை முன்னேற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது தான். ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் இல்லை, இன்ஜினியரிங்கில் மெடிக்கல் இருக்குது அப்படிங்கிற மட்டும் ஆப்ஷன் கிடையாது. அதை விட நிறைய ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது. நான் மட்டும் இல்லை, இதே மாதிரி 30 ஸ்டூடெண்ட்டாக அவர் கைட் பண்ணியிருக்காரு. 30 பேரும் யூனிவர்சிட்டிஸ், ஐஐடிஸ், ஐஎஸ்ஆரில் எல்லா இதுலேயும் பொசிஷனில் இருக்காங்க. எல்லாருமே ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட். நீங்களாம் பிரில்லியன்ட், நாங்களாம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட். இருந்தாலும் நாங்கள் செலக்ட் ஆனோம். ஏன்? மோட்டிவேஷன். மோட்டிவேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ப்ரைம் பார்ட். அந்த மோட்டிவேஷன் எங்களுக்கு எங்கேருந்து கிடைச்சது? அந்த மோட்டிவேஷன் 1992 ஒரு இந்தியாவிலேயே சயின்ஸுக்கான ஹையஸ்ட் அவார்டு. யூஸ்வலாக அந்த சயின்ஸுக்கான ஹையஸ்ட் அவார்டு எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா ஐஐசியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, ஐஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும். பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி அப்போ ரொம்ப யங் யூனிவர்சிட்டி. அந்த யங் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் சென்டர் ஃபார் நாலேஜ் டைனமிக்ஸ்னு உருவாக்கி அதில் பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணதுனால ப்ரொஃபஸர் கிடைச்சிது. சயின்ஸில் ஹையஸ்ட் அவார்டு இன் இந்தியா. அது ஏன் கிடைச்சது? அந்த மோட்டிவேஷன் அவரை ஃபாலோ பண்ணுற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கிடைச்சது. எந்த ஃபீல்டுக்கு எடுத்தாலும், எந்த இதில் எங்கே போய் சைன் பண்ணாலும் சரி, அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் யாருமே சோட போனது கிடையாது. 30 பேரும் எல்லா இடத்துலையும் அந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு தன்னை ஸ்கில்லை வளர்த்துட்டாங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஹார்ட் ஒர்க். தட் மோட்டிவேஷன் மேக்கர்ஸ் a scientist till date. If it is possible, then it is possible for you to go for higher grades. As far as our college is concerned, in science department, in particularly physics department, every year we encourage the student to get university rank. Average student, they come here average student. இருந்தாலும் நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா காரணம் வந்து மோட்டிவேஷன். ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட எங்கள் காலேஜில் நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் விஓ எக்ஸாம் எழுதுனாங்க, குரூப் 4 எக்ஸாம். 400 பேர் செலக்ட் ஆனாங்க. 40 பேர் இந்த புத்தனாம்பட்டி காலேஜில் படித்தாங்க. அந்த அளவுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மோட்டிவேஷன் பேஸ்டு தான் இங்கே வந்து இந்த கேம்ப் நடத்துகிறேன். தேங்க்யூ. புத்தனாம்பட்டியில் சார் மாத்திரம் இல்லை, டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் இன்னொருத்தர், அவரும் வந்து சாருடைய ஸ்டூடெண்ட் தான். குமாரராமன் இங்கே ஹெச்ஓடி ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ், அவரும் வந்து சாருடைய ஸ்டூடெண்ட் தான். அவர் வந்து இஸ் அ வெல் விஷர் ஆஃப் அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் ஹி ஹஸ் பின் கைடிங் அஸ் இன் வெரி மெனி ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ். தேங்க்யூ சார். ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க் யூ. Thank you, sir. The consolidated report of this Inspire Internship Camp 2018, sponsored by DST Government of India, New Delhi. Motivating talented youth to take up research as a personal undertaking by rubbing shoulders with global icons of science, including Nobel Prize winners, is the objective of Inspire Internship. This program aims at working as a lifelong catalyzing experience for the 11th graders in science stream. It is a scheme for early attraction of talent for science Inspire Internship, in which annually about 50,000 students of top first percentage performance in class 10th board examination and pursuing science at a higher education level are being given an exposure with leaders in science in summer or winter camps to expose the joy of innovation. The camp nourishes the curiosity of children in science to help them to think out of box and attract the students at an early age of 16 to 17 years. Mentors' roles is to interact with the students through lectures related to scientific success stories and joy of innovation across all science streams.
The strength of innovation infrastructure of a nation has enormous significance in the competition among emerging knowledge economies. The realization of Vision 2020 called for action and well-designed innovation infrastructure will help the country to build the required critical resource pool. It is a program for long-term foresight. In these 5 days, about 12 schools from various cities like Karur, Madurai, Tiruchi, Namakkal, Puthukottai, Thurayur, and about 996 students were enrolled. School students from the following institutions were participated: Saudamika Metric High Secondary School, Thurayur; AGM Higher Secondary School, Thurayur; SVB Metric Higher Secondary School, Vairachetipalayam, Thurayur; Vaira Metric Higher Secondary School, Puthukottai; Keran Metric Higher Secondary School, Madurai; Komunadu Metric Higher Secondary School, Namakkal; Chellamal Metric Higher Secondary School, Tiruchi; Kaveri Metric Higher Secondary School, Tiruchi; RSK Metric Higher Secondary School, Tiruchi; Sri Vignesh Vidyalaya Senior Secondary School, Tiruchi; Bharati Higher Secondary School, Karur; Nehru Higher Secondary School, Puthanampatti. To achieve the goal of Science Inspired program, 11 mentors were invited from various universities and research centers of India from different streams of science, especially mathematics, physics, biology, biotechnology, microbiology, chemistry, geology. List of mentors are Dr. M. Palaniyandavar, Professor of Eminence and INSA Honorary Scientist, Bharathasan University; Professor M. Lakshmanan, Bhatnagar Awadi and Professor of Eminence and DST Ramana Fellow, DAE Raja Ramana Fellow, Center for Nonlinear Dynamics, Bharathasan University; Professor T.J. Bandian, Bhatnagar Awadi and National Professor, School of Biological Science, Madurai Kamaraj University, Madurai; Dr. A. Subaya Bandian, DST Science Communication Awardee and Regional Joint Director Collegiate Education, Dharmaburi; Dr. R. Umashankar, INSA Honorary Scientist, University of Agricultural Science, Bangalore; Dr. R. Bhupati, Professor and Head Retired, School of Biotechnology and Genetic Engineering, Bharatiyar University, Coimbatore; Dr. N. Ramanujam, UGC Emeritus Professor, Department of Mathematics, Bharathasan University; Dr. K.P. Ilango, Professor, Department of Chemistry, Gandhigram Rural University, Dindigul; Dr. T. M. Sridhar, Assistant Professor, Department of Inorganic Chemistry, University of Madras; Dr. K. Kumaraswamy, UGC BSR Faculty Fellow, Department of Geology, Bharathasan University; Dr. P. Prakash, Assistant Professor, Department of Biotechnology, Vivekananda College of Arts and Science for Women, Namakkal. This Inspire Science Camp was inaugurated by Dr. M. Palaniyandavar, Professor of Eminence, INSA Honorary Scientist, Bharathasan University, and the valedictory address was given by Dr. Professor M. Lakshmanan, Bhatnagar Awadi and Professor of Eminence and DST Ramana Fellow, DAE Raja Ramana Fellow, Center for Nonlinear Dynamics, Bharathasan University. The college president, Engineer Pon Balasubramaniam, Secretary Sri Pon Ravichandran, Dr. A.R. Periyasamy, lightning the Kuttuvelakku. The principal of the college, Dr. A.R. Pon Periyasamy, delivered the welcome address, and Engineer Pon Balasubramaniam, President, Memory College, to deliver the presidential address, and Sri Pon Ravichandran delivered this felicitation address. Thank you, sir. Now I request Dr. M. Lakshmanan, Bhatnagar Awadi and Professor of Eminence, DST Ramana Fellow and NAISI Senior Scientist, Center for Nonlinear Dynamics, Bharathasan University, Trichy, to deliver the valedictory address. Welcome you, sir. பாலசுப்ரமணியம் அவர்களே, கல்லூரியின் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயபிரகாஷ் அவர்களே, திரு குமாரராமன் அவர்களே, டாக்டர் குமாரராமன் அவர்களே, டாக்டர் வெங்கடேசன் அவர்களே, இந்த பணிப்பட்டறையின் ஆர்கனைசர் டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களே, இங்கே குழுமியிருக்கும் மற்ற பேராசிரியர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, என் அன்புக்குரிய இளம் மாணவர்களே, இந்த இன்ஸ்பயர் கேம்பின் இறுதி விழாவில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பினை கொடுத்த இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களுக்கும் பெரிதும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். It's always a great pleasure to visit this
campus at Puthanampatti. It gives a great inspiration. இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு கிராமிய சூழ்நிலையில் ஒரு டவுன்ல இருந்து இவ்வளவு தூரத்துல ஒரு கிராம சூழ்நிலையில் அமைந்திருக்கும் இந்த கல்லூரியானது என்னை போன்ற பல பேருக்கு ஒரு கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துள்ளது. அதுவும் நான்லாம் இந்த கிராமிய சூழ்நிலையில் இருந்து வந்தவன் தான். அதனால அங்க இந்த மாதிரி ஒரு கல்லூரியை பார்க்கும் பொழுது திரு மூக்கையா பிள்ளையர் அவர்களின் கனவு திட்டம், திரு பேராசிரியர் பொன்னம்பலம் அவர்கள் பல ஆண்டு காலம் இதை வளர்த்து ஒரு மிக சிறந்த கல்லூரியாக கொண்டு வந்திருக்கின்றார். இன்றைக்கு பொன் பாலசுப்ரமணியம் அவர்களும் இளம் வயதிலேயே இந்த கல்லூரியின் நிர்வாகத்தை மேற்கொண்டுள்ளார்கள். ஸோ இது எல்லாருக்குமே மிக மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு கேம்பஸாக அமைந்துள்ளது. இங்கே மாணவர்கள் பேசியதிலிருந்து I understand that they have enjoyed their visit. So I must congratulate Pon Balasubramanian and his family for taking so much effort to develop this college. I must thank and congratulate Mr. Meenakshi Sundaram for organizing the 7th camp so successfully. It's a great effort. So, I wish to congratulate him and all his colleagues for taking this kind of effort, because this motivates young people like you. So each camp roughly about 150 to 180 students. So many students have been benefited during the 7 camps, and I'm sure many of these people, the participants, will be pursuing science as a future career. அவங்க டாக்டர் திரு பாலசுப்ரமணியம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணது போல, உங்கள் வருங்காலங்களில் இந்த 5 நாட்கள் நீங்கள் அறிந்து கொண்டது, தெரிந்து கொண்டது, இதை வைத்து நீங்கள் ஒரு உறுதியான ஒரு grand plan for your future you will be able to build. There are many opportunities. So now morning, as I pointed out, the Inspire program itself provides further opportunities. Ninga next year +2 la top 1% la vandinga, again you get an opportunity, automatically you receive an opportunity to receive the next fellowship, SKC, Scholarship for Higher Education, to pursue BSc and MSc in basic sciences. Aprom the MSc la, if you again come in the top 1%, you become eligible to receive Inspire Research Fellowship, and then after PhD, Inspire Faculty Fellow. So there is a continuous support from the Department of Science and Technology for motivated young people like you. So this goes on not only up to the Inspire Faculty Fellow, but lifelong support. Even myself at this age, I receive considerable support. So at this point of time, as a DST, SCRB, Science and Engineering Research Board Fellow, Distinguished Fellow. So they provide considerable funding to me as well as support for my research. Every year they provide 20 lakhs for research support alone, apart from the salary or whatever it is. So lifelong support DST would like to provide for active young people, motivated young people. Not only DST na Kalayla point out pannamara, there are many other possible organizations. You can get all information by going to Google. Okay, internet yugathila irukkinga. So just type
support for research or support for higher education, etc., you will get all the information in India. But it's not only in India. The countries around the world, advanced countries like United States, countries, various countries in Europe, Japan, China, they are looking for motivated young people. So as you know that many people go to US, Germany, England, Europe, Japan, under fellowship support. So you can get all those information by going to Google. Different universities around the world. So it's not only opportunities are available for young people in this country, but outside India also, many opportunities are available for young people. So to pursue research at the PhD level, at the postdoctoral level, and beyond postdoctoral level, you can even aspire for professorship outside this country. So the எல்லாமே possible. But எப்போ எந்த ஸ்டேஜில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, as I pointed out in the morning, after MSc, so you first aim for your MSc, BSc and then MSc in a particular subject which you like. And the area you get an MSc. And then you aim for a suitable institute to pursue your PhD. So, either suitable institute, there are so many opportunities, so many possibilities. So, the universities, colleges, universities, research organizations. There are many institutions, IITs. India has 30 IITs, Indian Institute of Technology. Indian Institute of Science, premier research institute. Very recently, the government of India have started IISER, Indian Institute of Science, Education and Research, purely for purely basic science. As I pointed out in the morning, basic science means mathematics, physics, chemistry, biology and earth sciences. In the subjects IITs mara IISER. So for example, Trivandrum, Bhopal, Bhubaneswar, Tirupati, then Kolkata. In the Mara already over 10 places like IISCRs have been started. And once you get an admission, you automatically are entitled to receive Inspire Life Fellowship. Okay, for your BS, and on the 4-year BS, then 1-year MS, after that PhD program. So in some of the frontier areas of different top subjects in science. So, anga you can pursue your PhD. Or any other university, IITs or IISc and so on. Or outside this country. So, choose your topics. And then as Venkatesan pointed out, one of the most important aspects of modern day research is to choose an appropriate mentor. The selection of the mentor is very important because in research you require, as a young people, you require the support of an appropriate guide. The mentor is also called guide or supervisor to put you along the proper direction in research. So choosing an appropriate guide will make you almost successful in your future research career. So on the level MSc mudichittu, choose an appropriate institute, an appropriate research guide. That will lead you to a successful research career. On the research career, there are many possibilities, as I pointed out, in this country or outside this country and so on. So, இதெல்லாம் pursue பண்ணீங்கன்னா, நான் காலையில சொன்னேன் 100 வருஷத்துக்கு முன்னால எந்த வசதியும் இல்லாத காலத்துல இந்த ஊர்ல பிறந்த சிவி ராமன், அவங்களோட அண்ணா பையன் சந்திரசேகர், சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர் எல்லாம் they went on to get the Nobel Prize at a very young age for their research.
ஸோ ராமன் வந்து இங்கே எம்ஏ முடிச்சுட்டு within a few years 1928 he invented Raman effect, and then he expected the same year he will get Nobel Prize. No, I pointed out. The next year 29 கிடைக்கல, ஆனால் 30 அந்த announcement வரதுக்கு முன்னாலே he booked the ticket for Stockholm. அவருக்கும் அவர் wife-க்கும். So he was so sure about the importance of his research findings, and then he did get Nobel Prize exactly 2 years after his invention. So each one of you can hope with so much advancement. Now you are now living in the age of internet revolution. Our meditation join pannavodo illa naanla andha kaalathila join pannavodo we have very little information. But how to pursue our studies further, enna opportunities irukku. So idukella we had very little possibilities of getting information. But innaiku just click up a button, you get all this information. இந்த மாதிரி inspire programs எல்லாம் இப்பதான் last 8 years or 9 years etc. So many research organizations, so many research institutes and so on. So these are golden times for young people. If you are really motivated enough, you will become extremely successful. And I wish each one of you to become an expert scientist in the years to come. I wish you all the best. The students in the thinking process on the issue of national importance by way of organizing session of interns for writing on new and innovative ideas. The following areas of the some key areas of priority: second green revolution, renewable and non-renewable energy, clean energy, solid and liquid management, etc. In this regard, today morning all the participants are allowed to write their own innovative ideas. No person was ever honored for what he received. Honor has been the reward for what he gave. I kindly request the dignitaries on the dais to distribute the prizes and certificates to the participants. So welcome. Now the prize winners of the write-ups are going to be honored. First prize worth of 5,000 rupees goes to the topic on controlling air, an innovative idea given by S.N. Manish, Gairam Metric High Secondary School. Second prize worth of 3,000 rupees. Second prize worth of 3,000 rupees goes to the topic on Green India, chemical-free mosquito repellent, an innovative idea by M.A. Akshaya, Saudambika Metric High Secondary School. Third prize worth of rupees 2,000 goes to the topic electricity from insects, innovative idea by P. Kaviparani, Karen Metric High Secondary School, Madurai. Now I request any one of the representatives from each school to come and collect your certificates. Anyone from each school. Saudambika Metric Higher Secondary School, Thurayur. Anyone representative. AGM Metric Higher Secondary School, Thurayur. AGM.
SBV Metric Higher Secondary School by Settipalayam Thurayur. Vairam Metric Higher Secondary School, Puthukottai. Keran Metric Higher Secondary School, Madurai. Kongunadu Metric Higher Secondary School, Namakkal. Chellamal Metric Higher Secondary School, Trichy. Kaveri Metric Higher Secondary School, Trichy. RSK Metric Higher Secondary School, Trichy. Sri Vignesh Vidyalaya Senior Secondary School, Trichy. Bharati Higher Secondary School, Karur. Nehru Higher Secondary School, Puthanampatti. Thank you, sir. Gratitude is the completion of thankfulness. Similarly, thankfulness may consist fairly of work. A good head knows the way, goes the way and shows the way. Now I call upon Dr. M. Meenakshi Sundaram, HOE Department of Botany and coordinator of this 5-day Inspire Science Intensive Program to deliver the vote of thanks. Honorable President of our college, Engineer Puthanampatti, Principal in charge of our college, Dr. S. Raman. Today, Chief Guest of our elected function, the bias person, Dr. M. Lakshman, TST Ramana Fellow, DAE Raja Ramana Fellow, Center for Linear Dynamics, Fathers University, Trichy. Faculty from various colleges, our colleges, teachers from various schools. Very good evening to all of you and warm greetings on behalf of the PG and Research Department of Botany. I feel very happy to deliver vote of thanks on this November gathering. I feel honored and privileged to get an opportunity to organize the Inspire Science Camp on 7th time at our reputed institution. On behalf of the management, principal, participants and myself, I thank wholeheartedly the Department of Science and Technology, Government of India, New Delhi, particularly for sanctioning 9,75,000 rupees to create young scientists in our nation through this Inspire Camp. Thank you, sir. I take this opportunity to express my sincere thanks to our college dynamic President Engineer Paul Subramanian sir, providing necessary facilities to organize this Inspire Camp. His motivation and continuous support in this workshop, memorable and successful one. His presence today in this function has immensely enhanced its importance. Thank you, sir. I place my heartfelt thanks to our beloved principal, Dr. A.R. Kumariasamy, the principal in charge of our college, Dr. S. Kumarasamy, for guidance to us in all my activities, ensure that always do the right thing in the right way. Thank you, sir. I express my deep gratitude to our former principal, Dr. D. Jayaprasam, sir, for his untiring support and constant encouragement for successful completion of this camp. Thank you, sir. On behalf of our college and the PG and Research Department of Botany, I express my sincere gratitude to Dr. M. Palniyandavar, Professor of Eminence and IMSA Honorary Scientist, Varadhas University, to inaugurate this camp, and a beloved well-wisher of our college, Dr. M. Lakshmanan, Center for Nonlinear Dynamics, Varadhas University, to accept our invitation
and deliver valuable validity address of this camp. Thank you, sir. Sincere thanks to resource person for motivating science field in various fields. Dr. M. Palniyandavar, Professor of Eminence and INSA Honorary Scientist, Bhadas University, Trichy. Professor M. Lakshmanan Patnagar Awadi, Professor of Eminence, Bhadas University, Trichy. Dr. T.J. Patian Patnagar Awadi, National Professor, School of Biological Science, Mary Kamraj University. Dr. A. Subbaya Patian, TST Science Communication Awadi, Chennai. Dr. R. Uma Shankar, INSA Honorary Scientist, University of Agriculture Science, Bangalore. Dr. R. Bhubadi, Professor and Retired, School of Biotechnology and Genetic Engineering, Bhadas University, Coimbatore. Dr. N. Ramanujam, UGC Emeritus Professor, Department of Maths, Bhadas University, Tiruchirappalli. Dr. K.P. Ilango, Professor, Department of Chemistry, Gandhigram Rural University, Tindikal. Dr. D.M. Sridhar, Assistant Professor, Department of Inorganic Chemistry, University of Madras, Chennai. Dr. K. Kumarasamy, UGC PSR Faculty Fellow, Department of Physiology, Bhadas University, Trichy. Dr. P. Prakash, Assistant Professor, Department of Biotechnology, Vivekananda College of Arts and Science for Women. It's my duty to thank the participants and teachers from various schools in Tamil Nadu. In spite of your routine academic schedule, you came over here to get the essence of science through this 5-day science camp. Being the coordinator of this camp, I have personally thanked each one of the participants for your enthusiastic participation. Once again, I thank you. My special thanks to the staff members of zoology, computer science, chemistry, pottery for strengthening this camp through their support for demonstration of hands-on experiments. And also thanks to owners of CVR Hostel, Highland Hostel and the MGC Hostel for providing food and accommodation for this camp. Thank you, sir. I also extend my thanks to my colleagues of our department, Dr. S. Amarnath Pandian, Dr. M. Kirtiga, Mr. G. Ver Murugan, Mr. J. V. Fernandez for his enormous cooperation in the organization of this event. Thank you, sir. Last but not least, I thank my colleagues of our college, Dr. A. Bhubadi Raja, Assistant Professor of Zoology, Mr. Rajasekhar, Assistant Professor of English, P. Chandran, Assistant Professor of English, Mr. P. Ramesh, Assistant Professor of Physics, research scholars of my students, Ms. Pramila, and the non-teaching staff, Mr. Vijay Kumar, Lab Assistant in Botany, Mr. Bharati, Office Assistant, Palniyanti, Lab Assistant in Computer Science, Mr. Dinesh, Lab Assistant of Chemistry, Sivanandam, Lab Assistant of Zoology, Videographer, Mr. Jagadish, Photographer, Vivekanandan, Mr. Santi, Seminar Hall Assistant. I can never forget your timely help in all aspects, make this function memorable and successful. Once again,